Hello viewers, welcome back to Mansoortastic. Today's vlog is very interesting because we are in Singapore and we will show you the nightlife of Singapore. There are a lot of people on the street and they are having a lot of fun. So we will show you guys nightlife of Singapore. I hope you will like this vlog. So if you still have not subscribed to my channel, please do it and press the bell icon. Let's start the vlog. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Это звуки нашего лета. Пати дэнс, гуляй до рассвета. Мы с тобой его выбираем и вместе качаем, и вместе качаем. Это звуки нашего лета. Пати дэнс, гуляй до рассвета. Мы с тобой его выбираем и вместе качаем, и вместе качаем. Обо всем забываем, чилим и качаем. Этот вечер все для нас, девочки в угоре. Давай сыграем ночью, если ты так хочешь. Море, пляжа, паста спит, танцпол горит. Магия желаний в твоем стакане. Ты нужна мне прямо сейчас, это место для нас. Делай все, что хочешь, с нами этой ночью. Будем вместе угорать, я успею сказать. Это звуки нашего лета. Пати дэнс, гуляй до рассвета. Мы с тобой его выбираем и вместе качаем, и вместе качаем. Это звуки нашего лета. Пати дэнс, гуляй до рассвета. Мы с тобой его выбираем и вместе качаем, и вместе качаем. Танцуй, танцуй теперь в ярком свете фонарей. Никто не станет тебе мешать, всем придется подождать. Мне нравится твой взгляд, я тебе так сильно рад. Понимая все без слов, я ко всему готов. Это звуки нашего лета. Пати дэнс, гуляй до рассвета. Мы с тобой его выбираем и вместе качаем, и вместе качаем. Это звуки нашего лета. Пати дэнс, гуляй до рассвета. Мы с тобой его выбираем и вместе качаем, и вместе качаем. So guys, we had a lot of fun here in Singapore. This was the best nightlife which I have ever seen. So we will ask Philip, because Philip is from Germany and he already celebrated a lot of weekends and a lot of nightlife in Germany. We will ask him how he compare the nightlife of Singapore to Germany. Philip, can you say us something about how do you feel like, how do you like your nightlife? It was the best nightlife I've ever seen, better than in Germany. And you cannot relate it because here are so many people. So it was very nice here. And you want to come over again here? We will see. We will see. We will see, maybe we will celebrate Philip's birthday here on 11th of August. Okay viewers, I hope you have enjoyed my video. Please share it, like it, and we will see us in next video. Goodbye.